waves of the sea lies the city of Pondicherry, which has as unique a flavor as the many cultures it shelters. It is not just a tourist destination, but it is also drenched in the spiritual principles of Rishi Aurobindo. The white and yellow buildings, the cobblestone roads, all transport us back to the old world when the French had settled in the city and made it a replica of their own culture in more ways than one. But as all other cities, it is the people of Pondicherry who have given this varied culture a more vibrant colors. So today, on this issue of the alternate canvas, let's travel deeper into the lives of the people of Pondicherry who have made this city a kaleidoscope of art, culture, history and spirituality. Talking of beaches in Pondicherry, here is an inspiring and an equally passionate love story between O.U. Brahmanandan and his first love, the sea. Sea is a phenomenon which has amused and scared the human race at the same time. From the ancient times itself, people tried to explore and conquer it. Here is a man who knows the rhythm of the sea. Mr. O.U. Brahmanandane is not a usual fisherman. He is more interested in floating on the tides. A record-breaking swimmer, he has his name in the Limca Book of World Records. For Brahmanandane, everything is related with sea. His affection for sea is evident in his marriage too. He married in the middle of the Bay of Bengal. He has begun this adventurous game as an attempt to erase the fear of sea, which was spread by the tsunami of 2004. நானாகவே நம்ம காலாப்பட்டு பாண்டிச்சேரி என் நண்பர்கள் உதவியோட ஸ்விம்மிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. உடனே முதல்வர்களை தெரிவித்து நான் இது போல் ஹெச்ஐவி கிருமிக்காக ஃபஸ்ட் தெரியப்படுத்தணும், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அனுமதி கேட்டேன். அவர் ஓகே சொன்னாங்க. அவங்க முன்னில் இந்த பாண்டிச்சேரி காலாப்பட்டு பாண்டிச்சேரி ஹெச்ஐவி விழிப்புணர்வுக்காக 2:45 அந்த அளவில் நான் செய்து முடித்தேன். அந்த 12 கிலோமீட்டர் அதுவே நம்ம எல்லோரும் பாராட்டினாங்க, சிறப்பாக இருந்ததுன்னு. பிறகு திருப்பி சுனாமி வந்தது. அந்த டைமில் என்னோடய மேரேஜ்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அப்போ ஃபேமிலி வீடெலாம் சேதம் அடைஞ்சிது. பொருளாதார ரீதியாக நாங்கள் ரொம்ப டவுன் ஆனோம். அந்த நேரத்தில் ஃபாரின் போகிற நண்பர்கள், சிங்கப்பூரில் இருக்கிற என்னோடய நண்பர்கள், எங்கள் உறவினர் மூலயமா சிங்கப்பூர் போயிருந்தேன். அங்கே போயிருந்த பிறகு ஒரு மாதம், அதாவது நினைவு நாளுக்கு செய்தால் என்ன, அது நம்ம இந்திய சாதனை புத்தகத்தில் இடம் பெறுமே ஒரு என்னோடய ஐடியா கிடச்சிது. அங்கே இருந்து திருப்பி நம்ம 1 இயர் பெர்மிட் முடியாததுக்கு முன்னையே அங்கே நஷ்டீடை கட்டிட்டு நான் மீண்டும் இங்கே ஒரு மாதம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். புதிய முதல்வரை பார்த்தேன். கடலூர் கலெக்டர் கஜபின் சிங் அவரையும் பார்த்து அனுமதி கேட்டு அவங்க முன்னால் நினைவு நாள் அன்று இந்த 2 கையை கட்டிட்டு சிறப்பாக செய்து முடித்தேன். 10 ஹவர்ஸ் இது நான் ஸ்டாப்பாக முடித்து இது இந்திய சாதனை புத்தகத்தில் லிம்கா ரெக்கார்டில் நான் இடம் பிடித்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடல் மேலே கல்யாணம்னு வீட்டில் பேசினப்போ யாருக்குமே பிடிக்கவே இல்லை. யாருமே இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கவும் இல்லை. இது மாதிரிலாம் இருந்தால் நாங்கள் பொண்ணு தரமாட்டோம், கல்யாணம் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. திரும்பவும் அவரோட முயற்சி எல்லாமே அவர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் செய்யும்போது எல்லாமே அதுக்கு சாதகமாகவே முடிஞ்சதுனால வீட்டிலேருந்து சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் சரி பரவாயில்ல பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. தாலி கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் கரைக்கு வந்தவருக்கு தான் ஒரு சந்தோஷமாகவே இருந்தது. ஆனால் ரொம்ப பயமாகவும் இருந்தது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இதுக்காக அவங்க. He is not going to give up his journey. With these achievements, Brahmanandane is getting ready to cover the distance between Pondicherry and Sri Lanka with both hands tied. He has got permission for this Herculean task from the Sri Lankan authorities and the local officials. Now one step is remaining, a jump from the shore. His mother's lap is waiting. Let's move into a short break now. Up next, after the break, is a story on gypsies in Pondicherry and the Tati Dhatri International Women's Performing Arts Festival in Auroville. Stay tuned.
है? What's going on? Suspend होना है? कुछ नहीं मिस, कल सैक्रेस है ना, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलो निकलो यहाँ से। Out everybody. अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। सॉरी यार, थैंक्स यार। एक सैक्रेस हो जाए। ओके। सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं। Welcome back. There are still people for whom life is a hard bargain. For them, even the basic necessities of life becomes more than a luxury. So let's travel into the lives of the people of Narikuravar who live at the edge of the society for an alternate reality check. Multicolored and multicultured faces, elegant French historical backdrop, stone beach. These are the primary visuals that come to one's mind when you think of Pondicherry. But there are people and places in this popular city who are still behind the curtain. Such places are less discovered by the outer world and the authorities. And here live few gypsy families surrounded by garbage deposits and insects. Lack of awareness and ignorance from the authorities make their lives miserable. இது யாரும் வந்து பார்க்குறதில்ல, நல்லா கவனிக்க கூட இல்லை. ரொம்ப ஏழை மாரி இங்கேருந்து நடந்து போகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நாங்கள் இங்கே வரைக்கும் போகிற வரைக்கும் வெயில் நாளில் எங்கேனாச்சும் போக முடியல, எதனாச்சும் வியாபாரத்துக்கு போக முடியல. ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இங்கே. These nomadic people find their livelihood by selling handmade accessories in the city. The students of the Department of Mass Communication, Pondicherry University, did a street play to create awareness about hygiene among the people of Raja Gambira, Raja Martanda, Raja Idevan. நாங்க இங்க கூடி இருக்கிறது நம்மளோட கஷ்டத்தை தீக்கு. அந்த ஈங்கோ நம்ம இடத்துக்கு வந்து நம்மளுக்கே தொல்லை கொடுக்கறதாங்க. ஆமா ஆமா, எங்க சாப்பாடுக்கு பிரச்சனை வந்துட்டு. ஐயோ அந்த ஈ ராஜா கிட்ட Okay, the reason we chose this area to do our street play was because initially we had planned to do it in another place for kids who who are living on the roads. But after that we paid a visit to this place near the old airport, and what we saw actually motivated us to go do the street play there, because the conditions of the way they live are really bad. That was the first thing that struck us. And the second thing was the location itself. The place they live is right behind the dumping area, and dumping area here does not refer to what we usually see in garbage cans, but huge piles, like mountains of garbage just being dumped. And the reason they stated why they lived there was, they said it was easier for them to collect random stuff so that they can use for their livelihood and make use of it, and the government had provided houses for them, concrete houses. So that was the reason they stated. Just taking a stroll across the lane of these houses would make you realize that the condition they live in is a reason enough to kill them. For instance, right at the beginning when you start walking, there are piglets which are sleeping in like a slushy area, and people are cooking right next to that.
என்ன இந்த மந்திரி அது போட்டி காட்டுற மாதிரி இருந்தா சொல்லு, நான் சொல்றேன் ஒரு கருத்து. The ignorance continues. These poor people fall into more and more miseries. And now, for a peep into the artistic heritage of Pondicherry, let's go to Tati Dhatri International Women's Performing Arts Festival, which was held at Auroville from March 11 to 15, 2012. Tati Dhatri is a festival of women performing arts practitioners across the globe. This is a festival inspired from the Transit Festival created by actress and writer Miss Julia Worley of Oden, Theatre, Denmark. Tati Dhatri Festival in India is committed to nurturing an awareness of women's contribution to performing arts and to support exploration and research by offering concrete opportunities to the discerning women. Tati Dhatri would function internationally to give voice to the concerns of women working in theatre today. Ma non alimentare altre speranze. Tante cose potrebbero accadere, perciò l'unica cosa da fare è dire un bel no. Ihr wisst, was aus ihm wurde. Der Mann sah alles sonnenklar. Er verfluchte die Stunde seiner Geburt und sah das alles aber will denn nicht, ist bereit, das ist die Sechswählerne, The Tati Dhatri Festival encourages women to examine their role in the future of theatre by presenting their work, by sharing methodologies, by examining form as well as content, and by venturing into new collaborative projects. With this, we have come to an end to today's program. Pondicherry, with its lush landscape, its multicultural footprints, and its multifaceted lives, enchants everyone. It is a true mix of elegance and luxury, which is evident from the lives of its people. So let's end today's program with a salute to Pondicherry and its evergreen people.